Δρόμοι που έχουν μετατραπεί σε παγοδρόμια. Αυτοκίνητα γλιστρούν και φεύγουν από την πορεία τους. Κάποια πέφτουν πάνω σε άλλα οχήματα. Around Austin, dozens of crashes this morning, including a 10-car pileup where one person was killed. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη θανατηφόρα παγοθύελλα που σαρώνει τον Νότο. This is what drivers are dealing with. Sleet all day, forming ice on the roadways, making it very difficult to drive. And we still have another 36 hours of this, a winter storm warning. Some stuck drivers had to use muscle power to get their cars back on the move. 340.000 νοικοκυριά στο Τέξας είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν. Ο κυβερνήτης του Τέξας ζητά από τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί. Because of icing, many roads in Texas will remain very dangerous for the next 24 to 48 hours. Be cautious, especially for things like black ice, where you're driving down the roadway, you have no idea that what you're about to cross is ice. It is definitely scary because people are like, just sometimes they're not careful driving. Τα σχολεία έκλεισαν σε ορισμένες περιοχές και τουλάχιστον ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο Τέξας έκλεισε εν μέσω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.